Hello, this is BVI Channel 1. I am Asuzo Chinedu Peters. I am reporting from the venue of the meeting of the Customary Government of Indigenous People of Biafra. Today, as usual, every month, the principal officers of the Customary Government of Indigenous People of Biafra gather to appraise their activities for the month. Today in the meeting, the presiding officer of this meeting is the Deputy Chairman of the Supreme Council of Elders of Indigenous People of Biafra in the person of Dr. Dozie Ikedife. Also, the administrator of the customary government is also right here in the meeting, and many other provincial administrators and other principal officers that come from different areas in Biafran land to attend this meeting. Many things were discussed, ranging from the political activities, the diplomatic missions, court process, and as well finance and other things that pertains to the agitation for self-determination of indigenous people of Biafra. I am right here to bring you highlights of the activities that took place right here in the meeting. And one and the most important of them all is the speech made by the Deputy Chairman of the Supreme Council of Elders in the person of Dr. Dozie Ikedife. Agenda for the agenda of Marable. Come on, all them back. I got a food for them. Marakita and a and we can do people for them. I didn't got that here. More what they can, they are a preaching, they are a preaching. If massive could the Qatar, that table. I gave me new voter revalidation or whatever, or now major. I guess so, May election, or now me. All them back I call position. Makana, in politics and in many things, Otutumbe, Obanketi, more importantly, ebe a nọkịta asị na nwe nzukọ na anyị dị 10 na ga dị 15 bịa nzukọ 14 people abịa ama na ọbụgo kwuru uvo ya nakata kunye si na ekwere n'ife a na-ekwu of 11 people ka bụ kwuru decision fe take na ga dị binding on that person o nwere ike ọ bụ ọ na-ekike na asị na ekwere but majority eburu na vote naba n'ife dị ka na political struggle, political meetings. It no katasi na polo kuni me jeza. Obulu kwa polo ofuma. When jeleza ifefe kutena, ime wiki baganya. Oma adele mfe ibaganya. Okwesiri na oludola anyi ncha bụ ịgba mbọ ka anyị na-akọ akụkọ maka Biafra. Kọli akọfe onye ọbụla na-ekwu maka ọ bụrụ na ebe anyị nọ kịta na Biafra land na 99% of ndị nọ na Biafra land kwadoro anabatago okwu Biafra onye ọbụla na-ekwu na onye Biafra na onye Biafra akpọ election under whatever political party ndị a ewepụta ya bụ candidate ya bụ ndị na-ekwu okwu Biafra onye ya ihe merinu ya bụ onye na-ekwu okwu Biafra Obazie Biafra continue na-ekwu okwu Biafra. N'ife dị anyị mkpa bụ ka anyị mee ka ndị mmadụ ghọta na anyị na-ekwu maka Biafra, na ọ dị anyị mkpa na anyị na-ekwu na ọ dị anyị mkpa na anyị bụ ndị Biafra na mmadụ afrịsị ụkwụnụ mere introduction. Iku na-esi n'afa ya ndụ isi. Asị ego mba na ya aza ọnwụka. Anyị si na anyị ewu ndị Biafra mmadụ enwere right isi anyị na anya maza ndị Biafra onye nke a kụrụ ekwu afe onye nke a kụrụ ekwu afe nwere onye azụ mba na afọ anọ dịrọ mma ụmụ ike asị na afọ anọ were aka weta ọzọ ọ bụ were aka weta ọzọ n'ọrụ mba ọrụ nke ndị ụka na-emasị hereby baptize you John n'afọ abụrụ na John ọrụ baptism ọ bụ baptism aka emere anyị mgbe anyị ekwere ekwe wee sị na anyị abụrụ Naijiria onwere mgbe a na-ekwu ife onwere onye Biafra so tụalụ kpaa nkata sisi mebe nọ na-ebe bụ anyị
I went to the tenants and banos go. But I never I do really. Man, I don't buy no, only of us know 1 before 2. I've only a backroom. Who won your band driver near where you eh? So, no, 1 before 2. I thought I go down. I hear where's all good. Sick we're good and honey will be Biafra. Opponents say, Janade, all the okay, see, you don't know and all make way. Do even at when the good men stand by and shun politics, the bad men get in and take over. Makifie anyaya ralundi ogbo. Onok ira mimeifa, it means you have abandoned the project. You have surrendered without even any push, any effort. If you don't participate, you have surrendered your right to sell or push for your self-determination. But although before that, let more people buy into the idea. So I chairmanship of Foundation North. I used to Sokoto as Governor Anambra, over the Anambra Koya, and over no Potagon Biafra. Born by state house, my government house, Fantane Biafra. That I think is the better strategy, better approach, more sensible way. So long as we are doing it within the law of the land. Onye na-asị boycott is not a good advice. Onye ahụ elori ọfụma. O nwere caterpillar anyị na-akpọ awigu. Awigu ọ na-eto n'ụkwa na aka. Isi awigu nwunye o misi etu a. It is a stupid gesture. Maka o mekata etu o si n'enu ahụ apịọrọ daa. Whereas you should hang on to what you have and hang on fast. Now propagate the idea. Let people know that what we are saying is within the law. It is our right. It is our right, and we should have it, grab it, and run with it. If I catch them by Aka Biafra. Thank you very much. One people also come on packet out. Because all the mumpa, now they are mamma. Otutumbe, Ije na media. Social media. If onye akọsịrị na onye anọ onye nka, na onye anọ zuru ori, na onye anọ n'oriri ego Biafra. Biafra enweburu ego wee ghara ego ka na mbọ wee nọ. All that wicked negative talk, bikono, we don't buy into it. If I na-ekwu onye mmarụ nke oji nya welu chọba ka anyị nweta self-determination. Re-establishment of Biafra. Onye na-ekpe ekpere desibe ike. Onye na-aga ọfọ gọsibe ike. Onye na-ede na newspaper desibe ike. Onye nukwu na street corner na-ekwu ya kwụsibe ike. Onye na-agwa ife dịka market women ya gwasibe ike. Onye agwara agbara uwe. Ana amụ ya resonance. Na ife dị anyị mkpa bụ Ọnịcha ga-asị gbọọ. If also when you make an attention on Chosen, Iman King maybe your former. Don't promote negative propaganda against anybody. If you love Biafra and I love Biafra, you should love me too. Exactly. You cannot say the need love Biafra. Mama no couldn't love Biafra. And you belong to one yoke. Finally, it is important to know Naketa Obaru is in any position. Dozie Ikedife will never be the governor or president or prime minister of Biafra. I will never be. I don't want to be. Even if we get it today, then I don't want it. But naturally now I'm Biafra. Yes. Biafra. Ndị be anyị na-asị ụzọ amaghị onye na-eru egbe ọdụ egbe anya na ọtụtụ n'ime ndị nọ ebe a na-agụ Baịbụl unu ma akụkọ ndị Israel amụrụ Moses
jupụkata ejetu ya na ikpere mmiri agụnite zụlite amechasị ya na ọnya ya edupụta ndị Israel ududideva medidi ile je macha onye ewepụta mkpọghọrọ agwọ onye nke ewepụta ọghọrọ agwọ nke anụ agwọ nke all that and all that plague na-akata bịa ife dị iche iche ndị plague na ha eme na Nigeria a na-ekwu Boko Haram a na-ekwu ọzọ nriche na eri egbusiri mmadụ niile na bịa mana Chukwu na-eji nwayọọ na-apịa nwa obere ịtarị na-anụrụ anyị ọgụ n'ụzọ pụrụ iche kama na anya adịghị akwụsị enedi anya onye ọ na mana ife na-eme kịta na Biafra and Nigeria nyere n'aka na tupu ikwuo Biafra very ka 5 years ago ihe ekwu Biafra inegodo anya o mekwa nwe ndị na kịta anyị anọ n'elu bọs na ame Biafra to the extent na ụfọdụ ejego were flag Biafra pụnye n'ụlọ faga ọ dị on tata and o nwere onye ji eropu ya ọrụ na ịga anya n'ihu. Now Moses duru ndị Israel dupụta fa cross Red Sea bata na desert ahụ eji banana ebe a na-eje Chukwu wee sị ya mba ọrụ ndị ya edufa bana ịlụgo your own bit. Oh, somebody reminded me no Joshua bụzi onye duru ndị Israel ba n'ife dị ya n'ụlọ ka relay race ọsọ onye gbacha onye ibi osisi anyị gbaa nke anyị ọfụma onye anyị ga-enye osisi ọ dịrị ya mfe ịgbatanụ wee nweta mmeri ma ọ bụ na anyị agbakọta daa anyị enyere ya osisi ọbịa obido n'isi ọma mmeri si atapụzi n'onwe anyị onye ọbụla na-atakụrụ ibe ya ma anụ na ọ bụrụkwa ezigbo onye Biafra and na-adị ama echi gaa nwa n'echi anyị enweta Biafra anyị ga-enwekwa iwu na onye gburu nwanne na ọ bụrụkwa dike onye ọna gburu nwanne ya bụrụ dike ọ bụ onye ụjọ ọ bụrụ na ndị asụsụ oyibo asị na ọ bụ coward ọ bụrụ na enene ọzọ asị na ọ bụ saboteur ọ bụrụ na enene ọzọ ife ọzọ nwere ike akpọ ya riri nne biko nu si amezina infighting. O nwere ife ndị oyibo na ife a na-epu n'ọfịa a na-eri ndị oyibo ebara ya mushroom. Ana m ewegharị ya mushroom. No, there is room for everybody in the struggle, and the customary government is going to structure, put out organogram where people can fit in. Onye ọ na-ama nke ọ na-eme ka ọ na-eme mana onye gbube achara onye gbube onye akpọ n'ibe ya onye ukoro biko none. The summary of our meeting is 1, to welcome you, 2, to encourage you in that struggle, 3, to remind you that if you follow events logically, you must go and participate in voter card revalidation or renewal or acquisition, because you should participate in the political goings on. The prerequisite before that is that we must try and educate all the people in Biafra land about their right to self-determination within the law as brought out by United Nations, adopted by African Union, and by extension Nigeria, Federal Government of Nigeria. The right to self or for self-determination. We have it, and we should exploit it. Let us therefore educate our people. Let them go into the political parties, dominate the political parties. If everybody is a Biafran and the election comes, it is one of those people who is a Biafran that will be elected. He will stand the election and he will be elected, and he will therefore carry the message of Biafra into the government house, into the legislative houses, into the marketplaces, or wherever. And that is a sure way of winning and retaining our desire for self-determination. We must eschew name-calling, insults to anybody, abuse of abusing anybody, or spreading information that is not absolutely true. We must eschew infighting.
because there is so much work to do. There is room for everybody to participate gainfully, fruitfully, to the best of your ability. The struggle can take, if you can only give 2 hours, it will take it gladly. If you can give 10 hours, if you can give 24 hours, if you can give even 28 hours in a day, commit it to the struggle will be happy to accept your effort. But let there be no backsliders, no backbiters. Let there be no propagation of falsehood, or false accusation, or false information. Let us operate within the law. Wherever you are as a Biafran, we are establishing a government that will be based on law, legality, and sense of equity, justice, and fair play. Onya bi Ofo. Government Biafra is Ofo. Ofo is symbol of justice, symbol of love, symbol of truth, symbol of equity, symbol of fairness, symbol of let there be cooperation between left and right. I salute all of you again. Thank you. Thank you. Thank you very much. Hello, sir. It's a pleasure to meet you. As the administrator of the Customary Government of Indigenous People of Biafra, what can you make of the meeting today? I mean, the recap of what happened right here in this meeting. Thank you, my brother. This meeting today is very, very encouraging. It's a wonderful meeting. Today, the National Executive of the Customary Government, which I can regard as expanded executive, which includes the provincial administrators and their secretaries, held a very crucial meeting today to discuss on the way forward. In this meeting, we looked at our structure, the workability of our structure. We look at how we are going to be operating henceforth. And then because we are seeing that the government is expanding in the grassroots, so we have to adjust ourselves to accommodate such expansion. And we also look at this, the issue of the anniversary, the Heroes Day anniversary that is taking place on 30th of May. The Customary Government of Indigenous People of Biafra is of the view that Biafrans should conduct themselves lawfully and legally and mourn our dead, because our people know how we mourn our deads. We are 3-point-something million people were killed because they demanded for freedom. It's a no mean thing. It's not something you can overlook. So we are calling on our people, Biafrans, to be very, very objective on that day. Respect yourself, respect your nation, respect your Biafran nation and their Biafranism. What we mean by that is, you have a pin-up here, which is Biafran pin-up. You can wear it. We have ordered for Biafrans to hoist Biafran flag in all their homes, offices, and that is not for private buildings. We will not stage private, public buildings or government institutions. No. Hoist Biafran flag in private buildings, and then that's from their homes. From their homes, shops, and the business area, put Biafran flag, or wear handband, colored black color handbag to show you are mourning, or put up Biafran pin up to show you are mourning. Then do all those things that are lawful in order to mourn our dead. Everything you want to do, but let it be lawful. Don't go against the law. Don't do anything that will bring you in conflict with the law of the land, both customary law, national law, and international law. Biafrans must be able to mourn their dead without being hindered. So that is one of the things that we discussed here. We also discussed how we are going to organize the next unity meeting, which will involve all the groups or nationals in Biafra land, so as to come out with a strong reach for the customary government down to every niche and corner of Biafra land. So today's meeting is a wonderful thing. So many other things we have discussed, which we cannot release here because they are purely classified decisions. Thank you very much. All right, thank you so much. It's a pleasure. Thank you for watching, and we admonish you to subscribe to our YouTube channel. Follow us in all our social media platforms, on Twitter, on Facebook, and other social media platforms. Visit our website, www.bvichannel1.com, to get all the updates you need. Don't get disconnected from your own voice, because BVI Channel 1 is the voice of the people, and I am
Asuzo Chinedu Peters, reporting for BVI Channel 1, Biafran Land.